This conference will now be recorded. First one, introduction. Accounting is a process of identifying, recording, summarizing, and reporting economic information to decision makers in the forms of financial statement. Financial statements will be useful to following parties: suppliers, customers, employees, banks, suppliers of equipments, buildings, and other assets like lenders and owners. So, accounting is a process of identifying, recording, and summarizing the reports of economic information. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ದೇರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, and then kept in the decision makers. That means it's a organization taken any kind of further decisions. It is called, comes under the financial statements. The financial statements are including what are the parties are comes under. Andre, suppose you are running the business, the business that you run ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, on that time these are the peoples are most important. The ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ suppliers, customers, employees, banks, suppliers of equipments, buildings, and other assets, lenders and owners. These are the important. Next one, types of accounting. There are three types of accounting maintained for transaction based on three transactions. What are the three transactions? Real account, personal account, and nominal account. So ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್? ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ is an account related to the proprietors and assets which are owned by business concern. The real accounts including tangible and intangible assets or tangible and intangible accounts. For example, land, building, goodwills, purchase, and cash. These are the real account. We called as, what is real account? Real account is related for the proprietors and assets. It is which are owned by the business persons. ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, what is personal account? Personal accounts are accounts which are related to persons. Personal accounts includes the following: suppliers, customers, and lenders. These are the personal account. We called as ಯಾವ್ದಾದ್ರು personal account ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ supplier, customers, and lenders. Next one, nominal accounts. Nominal accounts are accounts which are related to the income and expenses. We have to underline that this word is a income and expenditure and gain or losses. So nominal account we called as a which are related for the business activities for income and loss, income or expenses. It is related, and as well as the gain or losses we called as nominal account. Nominal account comes under business concern. For example, salary account, dividends account, and sales account. These are the primary accounts are comes under the nominal account. Nominal account, it is related for the business activities for income and expenditure. Okay, next one, the golden rule of accounting. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್? ದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ debit what comes in, credit what goes out, and personal accounts debit what receiver, credit the giver, and nominal account debit expenses and losses, credit incomes and gains. These are the golden rules are followed by the accounts. ಸೊ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೂರು ರೂಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. Nominal account debit expenses and losses, credit incomes and gains. These are the golden rule comes under the accounting. Next one,
ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Single entry and double entry systems, those who are studied in the PU classes, their students are they know about for what is the uh, double entry system and single entry systems. So now really double entry system and single entry system, we can both can be adopted in the Tally software. So first of all, what do you mean by double entry system? As per the double entry system of the bookkeeping, all the business transaction recorded in accounts have two aspects: debit aspects receiving and credit aspect gives. For example, when a business requires the assets receiving and pays cash gives for its, this accounting techniques recorded in each transaction as debited and credited, where every debit has been corresponding credit and vice versa. Andre double entry system ಅಂದ್ರೆ as per the double entry system of bookkeeping, all the business transaction recorded in the accounts have two aspects. ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ they have to be ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ means is a having a two aspects. What are the two aspects? One is debit, another one is credit. Debit means ರಿಸೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಗಿವ್ಸ್, ನೀವೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಟು ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ manual accounting system and as well as tally software. Okay, for example, when a business requires an asset receives ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ to pay the cash. The pay the cash is a given ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸೀವ್, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ ಎ corresponding credit for vice versa. This called as is a double entry system of bookkeeping. Okay, next one. You can see in the diagram, this diagram ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. So what is how it will be impact? Okay, you can see just a minute. So ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, the following chart explain the way in which the accounting transaction are recorded in the double entry system and financial statement as prepared. Double entry system means is a cash book. We called as a cash book. What is the cash book? Receipt and payment. Receipt we called as a debtors. Payment we called as a creditors. So ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ debtors. You can see in the diagram, debtors are control. What is the control? Sales books and debtors ledger. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್? ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. Party cash book means it's a purchase of books. Suppose you are purchase of any kinds of assets or any kinds of goods. So there should be purchase entry ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The payment ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದ ಜರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್, ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ maintaining the accounts in manual system and that time you have to prepare for profit and loss account. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ. But when you are using for Tally ERP software, you have to doing this kind of activities only for purchase and sales.
you do it only for purchase and sales activity. Just you have to maintain, just you have to record in day-to-day transactions. ನೀವು ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಡ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ day-to-day transaction. After you day-to-day transaction, finally automatically it will be prepared for the balance sheet and profit and loss account. Okay, next one. The mode of accounting process being with the identify the recording the transaction in the books of account. That is the first step of accounting process is recording of transaction in the books of accounts. Accounting identify only those transaction and events which involves money and the stores based on the various sources documents. ಅಂದ್ರೆ the modes of accounts ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ the accounting process being with the identifying and recording of transactions of books. So ನೀವೇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ balance sheet. It will be automatically generated. The following of the most common sources of documents. So in every businessman, the following that these are the documents are very important. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. These are the documents are related for your day-to-day business transaction. What are the day-to-day business transactions comes under this documents? What are the documents? One is cash memo, invoice or bills, vouchers, receipt, debit note and credit note. These are the common sources of documents are required for your every businessman. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಚರ್ಸ್, ರೆಸಿಪ್ಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. Okay, next one. What is financial statement? Okay, financial statements are final result of accounting work done during the accounting period. Financial statement serves the significant purpose to users of accounting information is knowing about the profitability and financial position of organization. Financial statement normally includes trading, profit and loss account, balance sheet. Okay, in the previous slide we discussed how to prepare the ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ credit and debit, what is purchase, what is sales and cash memos, vouchers entry and receipt, debit note and credit note. These are the process you are done your day-to-day transaction. Of course that doing this kind of day-to-day transaction, automatically the tally software will be generated the financial statements. What are the financial statements that are generated? Trading account, profit and loss account and balance sheet, it will be automatically prepared. ಏನು ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are entering to their software for the tally. So finally the tally software given this kind of a data entry, automatically they generated this following of reports. What are the following of reports? They gave the financial statement, trading and profit and loss account and balance sheet. Now ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್? ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Trading account means what? Trading refers to the buying and selling of the goods. The trading accounts display the transaction of a pre-training of the buying and selling of goods. So here having a formula, gross profit equals net sales minus cost of sales. That means trading account shows the trading refers or the trading and the buying and selling activities. Trading account shows that the display of the transaction overall of your what is buying, what selling. ನೀವು ಏನನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ sales. Okay, next one, profit and loss account. What do you mean by profit and loss account? The profit and loss account helps to ascertain the net profit, earn or net loss the suffer during the particular period after considering for all the incomes and expenses incurred in over the period. That means profit and loss account helps to ascertain the net profit. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಂತ್, ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸೀಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಸೀಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, gross profit plus other incomes minus selling and administrative expenses plus depreciation, interest, tax and other expenses, we get the net profit. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can automatically generated in the profit and loss account in your tally software. Okay, next one, balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet is a statement that summarizing the assets and liabilities of a business. The excess of the assets over liabilities is the net worth of business. That means the balance sheet is a statement of summarizing the assets and liabilities of business. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಪನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗೇನೋದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. These are the applications are available in the tally software. Okay, so these are the applications are comes under the tally software. Just you have to do it for the this following activities. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವೇನು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಎ. ಈ ವರ್ಕ್ ನ ನೀವೇ ಕೂಡ ನೀವು ವೆದರ್ ಯಾರು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ, ಅವರೇ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಸಿ ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ ನೀವೇನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, okay, any discussions regarding from this topic? ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಳಿದ್ದೀನೋ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್.
No discussion. No, sir. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. Okay. Once again, I will show that how to create a company and how to build a multiple companies in a one single software of Tally. Okay, sir. Doubt ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Okay. Next, start with Tally software. Okay, yesterday I will show the how to create a company. So ನಾನು yesterday classes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Again, anybody having some doubts, you can see that again once again. ನೋಡಿ, when you have to open the Tally software, this is the work in educational mode. Work in education mode ನ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, again ಈ ಒಂದು ಮೆನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಶೋಸ್ ಇಯರ್. ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಇಯರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. Select a company. Suppose you are already having so many companies, and that time you can using for the select a company. Once again, I created one more company, that is called creation of a company. This one I can use. So enter press ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ can open one menu. So in this menu, I will type the company name. Navin Trader name. This is the mailing name, company name, and address. Number 148, second stage, Tavaragere, and put it on enter. Enter press ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. Use here Mysore district name. Okay, suppose you have any pin code ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can use here. Okay. Next, again enter. You come to the another one line, that is called country. This is the primary details. Okay, country, it is in India. You can see the list of companies. ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ, ಸಾರಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಂಟ್ರಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪನಿ, ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್. ಅಂಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಸಪೋಸ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್, just mention here. And next line, mobile number. You put it on mobile number. Any fax number is there. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಮೇಲ್ ನಂಬರ್, ಮೇಲ್ ನೇಮ್ Navin
pvt private limited at gmail.com. This is the mail. Suppose company having any mail id, you just write down www.navinpvt.com. Okay, this is the website address and book and financial year details. Here books and financial year details. Suppose ನೀವು ಯಾವ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I start with next year. For example, 21. Automatically it shows that is a bookkeeping and financial year will be both are same is a 21st. Okay. So again I will change the date for present. Just use this cursors and write again. Okay, one for 2020. This is the book and financial year details. Enter. And if you need for any security control, it is only for using for the legal version, and it is help for the your online recording. That means it's a recording your information for the server. When you have to forget or theft your laptops or desktops or any ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ application. Okay, next you have to come under the basic currency information. You see here the basic currency information. So already I will told that in yesterday classes, base currency symbol. That means you say when I using for the India, so this is an Indian based company. I will using for the rupee symbol, and the formal name we called as INR. It is an Indian rupee. INR is an Indian rupee. And next one is symbol of amount. Suppose any kind of other symbols is there, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಶೋ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. So that means it's a after you have to rupee mention in a rupee 10 paise 25 paise like that, you can use it for this option. And Indian currency we called as in India, rupees is a 10 rupee 50 paisa, 11 rupees 40 paisa. This are we called as should be, I will write that here as a paise. And paise will be shown in the 2 digits, means 5.0 5.3 like that. Okay, so ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ yes. So finally the company will be created. Okay, finally the company will be created. You can see that this area, the gateway of tally, and this is the select a company. Select a company having a companies is there. Yesterday I created a company is a national traders, and today we created is a Navin. Okay, these are the two companies you can see here. So ನಾನು ಯಾವ ಕಂಪನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಂತ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ Navin is a I am selecting the company. Suppose when I working under the national traders, I will comes under this cursor and put into here, and automatically national traders are comes under here. This is the top of the page. Automatically now we are using under the national traders. Now national traders company ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು transactions ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Okay, so next one, suppose select a company and create a company. These are the more important. Suppose you are so please mute your mics. Everyone, I requested you, please mute your mics. Okay, see here, select a company. Suppose
These are the companies. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 4 or 5 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಿರೋ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ selected. That company will be appearing in the bold. And okay, this is the one thing. Suppose I have do any mistakes or any corrections. Other company address change ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ phone numbers change ಆಗಿರ್ಬೋದು. So on that time when on that time I can using for the alter option. So ಈ alter option ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ alter option ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನವೀನ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಂಪನಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೆನು. ಓಕೆ, these are the two options is very important. When you have to create a company, you go for this one. ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಂಪನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎನಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಂಪನಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ some brief introductions and given this class. And finally here having some option is there. This is called as calculator. So ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ so we need some calculations. The calculator necessity ಇರಬಹುದು. That time you can using for the calculator ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, you go using for this into mark it will be automatically close. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ helpful for the connecting between the tally software. And as well as you can see in the top of the place the tally shop. What is the tally shop? Tally shop is you click just like that, you go for the tally website. Okay, this is the tally shop. So andre you can see the best sellers. That means is party wise ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೋಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, this is the tally shop. And one more thing is languages. Here using for the language application, here mentioned is so many languages are there. More than 20 languages are available in the tally software. Because ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ this is the trial version. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ just showing only for the English version. Okay, so when you have to buy the legal version, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ so many languages ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್
one more thing is a keyboard. What is keyboard? Keyboard having the multiple language supporting keyboards. Suppose ಏನಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. And control center. What is control center? It is a Tally official website. Those who are buying for legal version of Tally, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ facilities. It is only for persons who are purchasing the legal version of Tally software. And last one is help. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. So okay, this is the Tally solution website. We give the some informations. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ Tally software. Okay, this one is a Tally product and version. Okay, license is not a legal version, it is a trial version that should be shown in the board. Is a like that, it's an educational mode. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಹೌ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಫ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ uploading in your Tally software. Finally, we get the financial statement. What are the financial statement? Trading and profit and loss account and balance sheet. It is will be automatically generated. ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಜಾಬ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಒನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಟ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Any discussions? Any questions?